Welcome back for the current affair discussion. Today we are going to discuss May 6th to 14th last part of current affairs for that particular dates. Moving to question number 26th one. వరల్డ్లోనే ఫస్ట్ టైం ఒక నేషన్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్గా క్రిప్టో కరెన్సీని టూరిజం పేమెంట్ సిస్టమ్కి లాంచ్ చేసింది. ద ఫస్ట్ కంట్రీ టు డూ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్ ఈస్ భూటాన్. ఓకే, ఫర్ దిస్ పర్పస్ భూటాన్ government was collaborated with the Binance Pay as well as in support from their fully digital bank of Bhutan, that is DK Bank of Bhutan. సో టూరిస్టులు ఎవరైనా భూటాన్ని విజిట్ చేస్తే ఫ్లైట్ టికెట్స్ కానీ, రెస్టారెంట్ బుకింగ్స్ కానీ, హోటల్ పేమెంట్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ దే కెన్ పే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్రిప్టో కరెన్సీ వితౌట్ ద నీడ్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ కరెన్సీ. ఓకే, సో దట్ కరెన్సీ కన్వర్షన్ ఛార్జెస్ అన్ని కూడా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. టూరిజంని ఎంకరేజ్ చేసే ఆబ్జెక్టివ్తో భూటాన్ గవర్నమెంట్ తీసుకున్నటువంటి డిసిషన్ ఇది. సో దట్స్ అ థింగ్ విచ్ గవర్నమెంట్, భూటాన్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఇన్ వరల్డ్ టు లాంచ్ cryptocurrency tourism payment system, and for that purpose they collaborated with the Binance Pay and the bank called DK Bank of Bhutan, right? And Bhutan capital Thimphu and Bhutan currency Bhutanese Ingultram. These are the things we should remember. So world lone first time tourism payments ki sambandhinchi cryptocurrency ni official ga accept chesina country edi ante Bhutan. For that purpose they collaborated with the Binance Pay and the bank called DK Bank of Bhutan, and Bhutan capital Thimphu, Bhutan currency Bhutanese Ingultram. That's our 26th question. Next, 27th question. So this one, RBI recognized FIMMDA as self-regulatory organization for financial markets, right? So what actually it means? Look at this statement. Last year August lo Reserve Bank of India, 2024 August lo Reserve Bank of India సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కోసము ఫ్రేమ్వర్క్ని రిలీజ్ చేసింది. అండ్ ఇఫ్ ఎనీబడి వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎస్ఆర్ఓ, ఇట్ మస్ట్ బీ ఎ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ కంపెనీ అండ్ విత్ అ మినిమమ్ నెట్వర్త్ ఆఫ్ దిస్ మచ్ 10 crores అండ్ డైవర్సిఫైడ్ షేర్ హోల్డింగ్. ఇట్ మీన్స్ నో సింగిల్ ఎంటిటీ హోల్డింగ్ మోర్ దెన్ 10% ఆఫ్ ద పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్, రైట్? సో వాట్ యాక్చువల్లీ దిస్ మీన్స్, ఏదైనా ఒక సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ ఆర్గనైజేషను ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి, ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి రికగ్నిషన్ పొందాలి అనుకుంటే దేర్ మినిమం నెట్వర్క్ షుడ్ బి 10 crore అండ్ అబవ్. అండ్ ఈ సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ ఆర్గనైజేషన్గా గుర్తింపు ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్కి అయితే ఆర్బీఐ ప్రొవైడ్ చేస్తుందో దాట్ కంపెనీలో సింగిల్ ఎంటిటీ 10% కన్నా ఎక్కువ ఓనర్షిప్ ఉండకూడదు. అండ్ వెన్ ఐ కమ్ అక్రాస్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ కాల్డ్ FIMMDA, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్, ద అబ్రివేషన్ యూ కెన్ సీ, ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ మనీ మార్కెట్ అండ్ డెరివేటివ్స్ అసోసియేషన్. సో మనీ మార్కెట్కి సంబంధించి, డెరివేటివ్స్ మార్కెట్కి సంబంధించి బాండ్ ఈల్డ్ వాల్యూస్ కానీ, బయర్కి సెల్లర్కి మధ్య స్టాండర్డ్స్ని డిఫైన్ చేయడంలో కానీ దిస్ FIMMDA విల్ ప్లే మేజర్ రోల్. అండ్ దిస్ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ మనీ మార్కెట్ అండ్ డెరివేటివ్స్ అసోసియేషన్ 1998లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. అండ్ ఇందులో ఓనర్స్ ఎవరు అంటే పబ్లిక్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, అంటే గవర్నమెంట్ ఓన్డ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఈవెన్ ప్రైమరీ డీలర్స్. So now RBI given approval for this FIMMDA to act as a SRO with respect to financial markets. సో ఫినాన్షియల్ మార్కెట్ అంటే ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా మనీ మార్కెట్, డెరివేటివ్ మార్కెట్కి సంబంధించి ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ కన్వర్షన్ డెరివేటివ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ మార్కెట్కి సంబంధించి డెరివేటివ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, అండ్ ఆ పర్టికులర్ మార్కెట్స్కి సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ ఆర్గనైజేషన్గా వర్క్ అవ్వడానికి ఆథరైజేషన్ ప్రొవైడ్ చేసింది ఆర్బీఐ FIMMDAకి. ఓకే, ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ మనీ మార్కెట్ డెరివేటివ్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, దట్స్ ఆర్ 27th క్వశ్చన్. నాట్ మచ్ టు డిస్కస్, బట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్, ఒక సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే మినిమం ఉండాల్సిన నెట్వర్త్ 10 crores. అండ్ ఎనీ సింగిల్ ఎంటిటీ ఎవరైతే ఆ FIMMDAని సెటప్ చేసి ఉంటారో ఆ ఎంటిటీలో ఎనీ సింగిల్ ఎంటిటీ 10% కన్నా మోర్ దాన్ ఓనర్షిప్ ఉండకూడదు. ఓకే, దట్స్ ఆర్ 27th, రైట్. నెక్స్ట్ 28th క్వశ్చన్. దిస్ ఈజ్ బిట్ ఇంపార్టెంట్. జపాన్కి సంబంధించిన ఈ బ్యాంకు SMBC బ్యాంక్, దట్ ఈస్ సుమిటోమో మిట్సుయి బ్యాంకింగ్ కార్పొరేషన్. సుమిటోమో మిట్సుయి బ్యాంకింగ్ కార్పొరేషన్, దీని హెడ్ క్వార్టర్ టోక్యో జపాన్లో ఉంటుంది. యూ కెన్ రిమెంబర్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఆల్సో. దిస్ బ్యాంక్ ఎస్ బ్యాంక్లో, ఓకే, దిస్ జపనీస్ బ్యాంకు, దిస్ అ ఫారెన్ బ్యాంక్, దిస్ జపనీస్ బ్యాంకు ఎస్ బ్యాంక్లో 20% స్టాక్ని పర్చేస్ చేస్తుంది బై ఇన్వెస్టింగ్ దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ, దట్ ఈస్ 13,483 crore rupees. See, this one, second largest bank group in Japan, a wholly owned subsidiary of Japan's second largest banking group, that is Sumitomo Mitsui Financial Corporation, has entered into a definitive agreement to buy this much % stock
In Mumbai based Yes Bank Limited through secondary stake purchase valued at nearly 13,483 crore rupees, right? So other thing is at present SBAకి ఎస్ బ్యాంక్లో 23.97% ఉంది. ఇందులో ఆల్మోస్ట్ 13.19% ఎస్బీఐ అండ్ అదర్ 7 ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్, ఈ బ్యాంక్స్ అన్నీ కలిపి ఆల్మోస్ట్ 20% స్టాక్ని సుమిటోమో మిత్సుయి బ్యాంకింగ్ కార్పొరేషన్కి సేల్ చేసాయి, స్టాక్ ఆఫ్ 20%. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రీసెంట్గా ఎస్ బ్యాంక్లో 20% స్టాక్ని విచ్ కంట్రీకి సంబంధించినటువంటి సుమిటోమో మిత్సుయి బ్యాంకింగ్ కార్పొరేషన్ పర్చేజ్ చేసిందంటే జపాన్, ఆర్ ఎల్స్ ఎస్ఎంబీసీ హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ అంటే టోక్యో, జపాన్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద డీల్ వాల్యూ అంటే 13,483 crore rupees, రైట్? 13,483 crore rupees. ఈ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ పర్సంటేజ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ ద బ్యాంక్ జపాన్కి సంబంధించిన బ్యాంక్ నేమ్ ఎస్ఎంబీసీ అండ్ ఏ బ్యాంక్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిందంటే ఎస్ బ్యాంక్లో, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ 20%. ఎస్ఎంబీసీ హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ అంటే టోక్యో, జపాన్. దట్స్ సో పాయింట్స్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్, రైట్? నెక్స్ట్ 28th క్వశ్చన్లో ఎస్ బ్యాంక్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ మాట్లాడితే యూ కెన్ సీ దట్ ఈస్ ముంబై అండ్ దేర్ ట్యాగ్లైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవర్ ఎక్స్పర్టైజ్, రైట్? ప్రెజెంట్ ఎస్ బ్యాంక్ ఎండి అండ్ సిఇఓ ప్రశాంత్ కుమార్, రైట్? ఓకే, దట్స్ ఇట్. అండ్ దిస్ ఎస్ఎంబీసీ బ్యాంక్ హెడ్ క్వార్టర్ టోక్యో, జపాన్. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ 29th క్వశ్చన్. సో 2027లో ఫీఫా ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్, ఇది 10th ఎడిషన్. ఓకే, యూ కెన్ రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. ఎన్నో ఎడిషన్ అంటే 10th ఎడిషన్. ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఇవ్వడం మర్చిపోయాను. సో దట్స్ వై మెన్షనింగ్ హియర్. 10th ఎడిషన్ ఆఫ్ ఫీఫా ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ ఏ కంట్రీ హోస్ట్ చేస్తుందంటే బ్రెజిల్. అండ్ 11th ఎడిషన్ని 2031లో అమెరికా హోస్ట్ చేయబోతోంది. ఓకే, రైట్? సో ఫస్ట్ టైం బ్రెజిల్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ టు హోస్ట్ ఫీఫా ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ ఇన్ సౌత్ అమెరికా. సౌత్ అమెరికన్ కంట్రీస్లో ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్, ఫీఫా ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ని హోస్ట్ చేస్తున్న ఫస్ట్ కంట్రీ బ్రెజిల్. ఓకే, అండ్ 11th ఎడిషన్ 2031లో అమెరికా హోస్ట్ చేస్తుంది. 2027 10th ఎడిషన్ బ్రెజిల్ హోస్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ 10th ఎడిషన్లో 32 టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నాయి, 32 నేషనల్ టీమ్స్. వెరస్ 11th ఎడిషన్లో 48 టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నాయి. రిమెంబర్ ఈవెన్ దిస్ కౌంట్ ఆల్సో, రైట్? So not much to discuss, simply a straightforward information. 2027 FIFA Women's World Cup ni first time South American country Brazil host చేస్తుంది, edition number 10th, and FIFA headquarter Zurich, Switzerland. So if you want you can remember this extra information, Zurich, Switzerland. That's it, right? Next 29th question over 30th question. So mana యూనియన్ మినిస్టర్ రాజ్నాథ్ సింగ్, డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రాజ్నాథ్ సింగ్ బ్రహ్మోస్ ఏరోస్పేస్ టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీని లక్నో ఉత్తరప్రదేశ్లో లాంచ్ చేశారు. ఓకే, యాక్చువల్లీ దిస్ బ్రహ్మోస్ ఏరోస్పేస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఇట్స్ ఎ జాయింట్ వెంచర్ బిట్వీన్ మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ డిఆర్డిఓ అండ్ రష్యాస్ ఎన్పిఓ మషిన్త్రోఎనియా. సో దిస్ కంపెనీ, ద మిసైల్ నేమ్ బ్రహ్మోస్ మన ఇండియాలో ఉన్న బ్రహ్మపుత్ర రివర్ అండ్ రష్యాలో ఉన్నటువంటి మోస్క్వా రివర్ బేస్ చేసుకొని బ్రహ్మోస్ నేమ్ పెట్టారు. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ సూపర్ సోనిక్ క్రూయిజ్ మిసైల్ విచ్ ట్రావెల్స్ విత్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ మాక్ 3. 1 మ్యాక్ అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్, ఆల్మోస్ట్ 1245 km/h. దట్ మచ్ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తుంది. అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఈస్ దీని రేంజ్, బ్రహ్మోస్ మిసైల్ ఆల్రెడీ చెప్పాను, రేంజ్ మినిమం 290 km నుంచి మ్యాక్స్ అప్ టు 450 km. దట్స్ అ రేంజ్ ఆల్సో షుడ్ రిమెంబర్. అండ్ ఈ టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని నేషనల్ టెక్నాలజీ డే 1998లో మన వాళ్ళు న్యూక్లియర్ టెస్ట్ పర్ఫామ్ చేసిన డేనే దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది, May 11th. అండ్ ఈ పర్టికులర్ టెస్టింగ్ సెంటర్ ద్వారా per year ke almost look at here, the facility designed to produce nearly 80 to 100 BrahMos missiles annually, including the next generation BrahMos NG variant also. So present ఉన్న BrahMos కన్నా నెక్స్ట్ జనరేషన్ BrahMos మిసైల్ వెరీ లైటర్ వెయిట్ ఉంటుంది అండ్ చాలా రేంజ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో సింప్లీ రీసెంట్ టైమ్స్లో జరుగుతున్న కాన్ఫ్లిక్ట్స్ బేస్ చేసుకొని డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ నేషన్. సో అందులో భాగంగానే దిస్ పర్టికులర్ ఇనిషియేటివ్ బ్రహ్మోస్ ఏరోస్పేస్ టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీని రీసెంట్గా డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రాజ్నాథ్ సింగ్ ఎక్కడ లాంచ్ చేశారంటే లక్నో, ఉత్తరప్రదేశ్, రైట్? అండ్ బ్రహ్మోస్ ఇస్ అ జాయింట్ వెంచర్ బిట్వీన్ ఇండియాస్ డిఆర్డిఓ అండ్ రష్యన్ కంపెనీ.
అండ్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మోస్క్వా రివర్స్ బేస్ చేసుకుని బ్రహ్మోస్ నేమ్ వచ్చింది. అండ్ బ్రహ్మోస్ మిసైల్ యొక్క రేంజ్ మినిమం 290 కిలోమీటర్స్ టు మాక్సిమం 450 కిలోమీటర్స్. దట్స్ ద పాయింట్స్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. నెక్స్ట్ 31st క్వశ్చన్. సో FY25 ఫినాన్షియల్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ప్రెసెంట్ వీఆర్ నవ్ ఇన్ FY26 ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అండ్ కంప్లీటెడ్ FY25 ఫినాన్షియల్ ఇయర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. All the 12 public sector banks in our nation, so 11 nationalized banks and separately nationalized SBA, మొత్తం 12 public sector banks కలిపి రిపోర్ట్ చేసినటువంటి ప్రాఫిట్ ఇట్స్ 1.78 trillions, 1,78,000 కోట్లు. అండ్ వెన్ వీ కంపేర్ విత్ FY25 as well as FY24 number, there is a growth of nearly 26%. That's a welcome thing. And all these 12 PSBs reported this much profit in FY24. Forget about this number, you should remember this year number and percentage of growth 26%, right? And all these banks lo highest ever maximum share of profit it's SBA, 40% of total profit. Out of this exact figure you should remember 1,78,364 crores, 178,364, that is 1,78,364 crores total profit of ఇండియన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అనుకుంటే అందులో 40% ఆఫ్ ప్రాఫిట్ దట్ ఈస్ నియర్లీ 70,901 crores ఫ్రమ్ SBA, దట్ ఈస్ 40%. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫోకస్ సమ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్, 100% ప్రాఫిట్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చినటువంటి బ్యాంకు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్. దిస్ ద నెంబర్ 16,630, అంటే దిస్ ఈస్ లైక్ 200% ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్ నెంబర్ వీ కెన్ సే, ఆర్ 202% ఇన్ ఫ్యాక్ట్. 16,630 ఏ బ్యాంకు? పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్. నెక్స్ట్ 71% పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్. నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ బ్యాంక్స్ విచ్ రికార్డెడ్ ఓవర్ 40% ప్రాఫిట్ గ్రోత్. ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ ద బ్యాంక్స్: సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, యూకో బ్యాంకు, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఈ 3 అండ్ దిస్ పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్ అండ్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్. మొత్తం ఉన్న 12 పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్లో 40% కన్నా ఎక్కువ ప్రాఫిట్లో గ్రోత్ ఉన్నటువంటి బ్యాంక్స్ కౌంట్ ఎంత అంటే 5. ఇలా కూడా ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. అండ్ ఆ బ్యాంక్స్ ఏంటి, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ బ్యాంక్స్ అంటే పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్. ఇలా కూడా అడుగుతాడు: పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్. నెక్స్ట్ థింగ్ దిస్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, యూకో బ్యాంక్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో లైక్ దట్ దే మే ఫ్రేమ్ ఎ క్వశ్చన్. FY25 financial results point of view, 5 banks showed a profit growth of nearly 40+%. Which of the following banks are part of that? Which of the following banks are not part of that అని చెప్పి, పార్ట్ ఆఫ్ దట్ అంటే 5 గుర్తు పెట్టుకుంటే, నాట్ పార్ట్ అంటే ఎలిమినేట్ చేసి ఆన్సర్ చేయొచ్చు. పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ఢిల్లీ. నెక్స్ట్ దిస్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బోత్ ఆర్ ఇన్ ముంబై. అండ్ యూకో బ్యాంక్ ఓన్లీ బ్యాంక్ ఇన్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, కోల్కతాలో ఉంది. ఓకే, దట్స్ అ థింగ్. సో టోటల్ నెంబర్ 1,78,364 crores, 1,78,364 కోట్లతో FY25 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఆల్ ద 12 పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ప్రాఫిటబుల్గా ఉన్నాయి. అండ్ 5 బ్యాంక్స్ మోర్ దెన్ 40% ప్రాఫిట్ రిపోర్ట్ చేశాయి. అండ్ దోస్ బ్యాంక్స్ ఆర్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్, సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ యూకో బ్యాంక్. ఓకే, రైట్. సో దట్స్ అ థింగ్ యూ షుడ్ ఫోకస్. అండ్ ఓవరాల్ బ్యాంక్స్లో 40% ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ SBI నుంచే వచ్చింది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ 32nd క్వశ్చన్. గిఫ్ట్ సిటీ గాంధీనగర్ గుజరాత్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఈ గిఫ్ట్ సిటీలో మిడిల్ ఈస్ట్ అండ్ ఆఫ్రికా నుంచి, ఓకే, మిడిల్ ఈస్ట్ అండ్ ఆఫ్రికా, ఇది వరల్డ్ మ్యాప్ అనుకుంటే, ఈ వరల్డ్ మ్యాప్లో మిడిల్ ఈస్ట్ అండ్ ఆఫ్రికా అంటే ఇక్కడ వస్తాయి. ఓకే, సో మిడిల్ ఈస్ట్ అండ్ ఆఫ్రికా నుంచి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఫ్రమ్ దట్ రీజన్ టు ఓపెన్ దేర్ బ్రాంచ్ ఇన్ గిఫ్ట్ సిటీ, దట్ ఈస్ QNB బ్యాంక్, దట్ ఈస్ ఖటార్ నేషనల్ బ్యాంక్. అండ్ ఆ గిఫ్ట్ సిటీలో ఉన్నటువంటి కార్పొరేట్స్, మన ఇండియన్ కార్పొరేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఫారెన్ కరెన్సీస్లో ఈ బ్యాంక్ ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. So simply, which is the first bank from Middle East and Africa which opened a bank branch in Gift City? It is Qatar National Bank. Then headquarter Doha, Qatar lo ఉంటుంది. Okay, right. So that's the thing. And in fact, they started actual banking operations in our nation in 2017 itself, with Mumbai as the headquarter of this QNB bank in Indian operations. That is Qatar National Bank. And that's the thing we should remember, right? It's a scheduled commercial bank. They are providing banking services all over India in big metro cities as a scheduled commercial bank. Okay, right. That's the 32nd question. Simply, which is the first bank from Middle East and African region which opened a bank branch in Gift City, Gandhinagar, Gujarat, that is Qatar National Bank. And the bank parent company headquartered Doha, Indian operations headquarter Mumbai. Okay, 32nd. Next 33rd question. In fact, that's the last question of this 6 to 14 dates, right? So ఈ 33rd క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ మనకు అర్థం అవ్వాల్సిన థింగ్ ఏంటంటే, దిస్
ఈ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, వాము నెట్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఈజ్ గ్లోబల్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ వాటర్ మ్యూజియమ్స్. ఓకే, వాము నెట్ అంటే గ్లోబల్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ వాటర్ మ్యూజియమ్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ నెట్వర్క్? యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ద ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ యునెస్కో. దిస్ నెట్వర్క్ ఈస్ ద ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ యునెస్కో హెడ్ క్వార్టర్ ప్యారిస్, ఫ్రాన్స్. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ network ante look at here. WAMU-NET is an initiative of which organization? UNESCO, headquarter Paris, France. Intergovernmental hydrological program. Okay, it recognizes museums, water museums worldwide and institutions that preserve water related heritage. వాటర్కి సంబంధించినటువంటి హెరిటేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో, మన పురాతన కట్టడాలు కానీ వాటర్ పాండ్స్కి సంబంధించి వెల్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇలాంటి వాటిని ప్రిజర్వేషన్ చేస్తున్నటువంటి మ్యూజియంస్ అయినా, అండ్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ ఆర్ కంట్రిబ్యూటింగ్ ఫర్ ద సస్టైనబుల్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్. ఇలాంటి మ్యూజియంస్ని కానీ లేదు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రిజర్వింగ్ వాటర్ రిలేటెడ్ హెరిటేజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సస్టైనబుల్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రికగ్నైజ్ చేసి ఈ వాము నెట్వర్క్ లిస్ట్లోకి యునెస్కో యాడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. వాము నెట్వర్క్ అంటే గ్లోబల్ నెట్వర్క్ ఫర్ వాటర్ మ్యూజియమ్స్. ఓకే, లుక్ అట్ హియర్, గ్లోబల్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ వాటర్ మ్యూజియమ్స్. అండ్ ఇప్పటి వరకు మన ఇండియా నుంచి ఈ నెట్వర్క్లోకి 2 వాటర్ మ్యూజియమ్స్ యాడ్ అయ్యాయి. అండ్ ఇప్పుడు కరెంట్ అఫైర్లో ఇంకొకటి, అంటే ఓవరాల్గా థర్డ్ 3 వాటర్ మ్యూజియమ్స్ వాము నెట్వర్క్ లిస్ట్లోకి దట్ ఈస్ మెయింటైన్డ్ బై యునెస్కో యాడ్ అవ్వడం జరిగింది. ప్రీవియస్ 2 ఏంటంటే జల్ వాటర్ మ్యూజియం ఉదయపూర్ రాజస్థాన్, లివింగ్ వాటర్ మ్యూజియం పూణే మహారాష్ట్ర, అండ్ నౌ ద వన్ CWRDM stands simply Center for Water Resources Development and Management. It's in Kozhikode, Kerala. So that's the 33rd question. Simply the thing we need to focus here, UNESCO మెయింటైన్ చేస్తున్నటువంటి గ్లోబల్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ వాటర్ మ్యూజియమ్స్. ఈ నెట్వర్క్ ఏంటంటే వరల్డ్ వైడ్ ఉన్నటువంటి వాటర్ మ్యూజియమ్స్ అయినా లేదా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అయినా వాటర్ హెరిటేజ్ ప్రిజర్వేషన్ చేస్తున్న మ్యూజియమ్స్ అండ్ వాటర్ని సస్టైనబుల్ మెథడ్స్లో యూజ్ చేసేలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని ఈ నెట్వర్క్లోకి యునెస్కో యాడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. మన ఇండియా నుంచి ఈ నెట్వర్క్లోకి ఇప్పటికీ ఓన్లీ 3 మ్యూజియమ్స్ యాడ్ అయ్యాయి. అందులో ఒకటి పూణే మహారాష్ట్ర, ఇంకొకటి ఉదయపూర్ రాజస్థాన్, అండ్ ఇప్పుడు కోజికోడే కేరళ. అండ్ పూణే మహారాష్ట్రలో లివింగ్ వాటర్ మ్యూజియం, ఉదయపూర్ రాజస్థాన్లో జల్ వాటర్ మ్యూజియం, అండ్ నౌ సెంటర్ ఫర్ వాటర్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, సెంటర్ ఫర్ వాటర్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, ఇట్స్ ఇన్ కోజికోడే కేరళ. సో ఇవి May 6th to 14 current affairs, and in next video we will start May 15 to 25 current affairs, right?